We are continuing with our topic of current electricity. Kwenye session iliyopita tumediscuss mambo mbalimbali kuhusu arrangement of resistors, pia arrangement of cells, total EMF, total internal resistance. Kwa hiyo kwenye kipindi hichi kuna maswali hapa. Kwanza kuna kustate Ohm's law, define electric resistance. Hivi vyote ni vitu ambavyo unaweza kuverify kwenye notes. Establish relation VD is equal to electric charge then electric field, average time divided by mass. All of these you can find them in the notes, where the symbol of the usual meaning. Hivi vyote kwenye notes unavikuta kama vilivyo, lakini kwenye swali la pili, establish the relationship between current density J and electric field E. Kwenye notes ipo, show that hiyo hapo. So hizo zote naachana nazo, tuna move moja kwa moja kwenda kwenye calculations. Ukipata notes hizo zote zinakuwepo mle ndani. Kwenye hilo swali la 4, prove that hiyo hapo resistivity ni sawa sawa na mass of an electron m, then huyo hapo charge electron density n, then electronic charge square, average time. Hivyo vyote again nakwambia viko kwenye notes, Now kwenye hilo swali la calculation la kwanza, if a heating element of an electrical conductor takes a current of 4.0 ampere, what charge passes each point every minute? So every minute, manake 1 minute is equal to 60 seconds. And then question B, if the charge on an electron is here up, how many electrons passes a given point in this time? So tumeambiwa current ni ile pale, tumeulizwa charge in 1 minute. So remember, we know the quantity of charge, we know kwamba current I is equal to rate of flow of charge. So current I is equal to rate of flow of charge. That is charge divided by time. So tumeulizwa what charge passes, manake Q will be equal to IT. Given the current which is equal to 4 ampere and time is equal to 1 minute, which is equivalent to 60 seconds. So quantity of charge Q will be equal to 4 times 60, ambayo itakuwa ni 240 coulombs, 240 coulombs. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa quantity of charge. Lakini kwa sababu tumepewa electronic charge 1.6 times 10 power negative 19, manake quantity of charge ni sawa number for electron. Quantity of charge Q ni sawa number for electron times electronic charge. Electronic charge will be equal to, number for electron N will be equal to quantity of charge divided by electronic charge. So number for electrons will be equal to Q, which is 240 divided by 1.6 times 10 power negative 19. So N itakuwa sana, ukichukua hiyo 240 gawanya kwa 1.6 exponent negative 19, tapata ni 1.5 exponent 21, 1.5 times 10 power 21. Hizi hapa zitakuwa nani? Ni electrons. Zitakuwa ni 1.5 times 10 power 21 electrons. Swali linalofuata tokea hapo, find the order of magnitude of drift velocity if current I ni ile pale, area ni ile pale, na electronic charge pamoja na huyo hapo electron density. Kwa cha muhimu hapo kujua wewe ni ile equation ya drift velocity. Ile equation ya drift velocity, whether utakuwa nayo kichwani au utaiprove, sababu hizi maswali sometimes they appear in exam with the year, or sometimes inaweza kaja kwa namna nyingine. Kwa ukijua tu ile equation, data zote hapo nazo, swali linakuwa limeisha. Lakini kwenye hili swali la 3 wanasema a copper wire of cross sectional area ambayo ni pale carrying a current of 10 ampere, find the drift velocity of electron in this wire. The density of copper ni hapa, given that atomic weight of copper ni hapa. Kwa unaona tumepewa current pamoja na cross sectional area, lakini tunatakiwa tutafute nini? Drift velocity. Hapo tumepewa density pamoja na atomic weight. Assume each copper atom contribute 1 electron in the material. Each copper atom contribute 1 electron. So tunafanyaje hilo swali?
Kwa hiyo tumpewa area, tumpewa current, huku tumpewa density pamoja na molar mass of copper. Kwa hiyo maana yake density pamoja na molar mass of copper tunazitumia katika kutafuta data zilizobaki. So the current flowing I is given by electron density. Huyu hapo, huyu ni nani? Ni electron density ambaye hatujapewa. Tulipewa density of copper ambaye ni normal. Then kuna electronic charge ambaye electronic charge is known. So what we need here is this quantity n, small n, electron density, then electronic charge, drift velocity times area. So what we need is this n. Now tunafanyaje hapo? Tunasema kwamba tukiassume kwamba each copper atom ina contribute one electron. Manake from the Avogadro's number of the substance ambayo ni 6.02 times 10 power 21 electrons au atoms per mole. Therefore the number of electron is equal to the number of atoms. Number ya electron is sawa na number of atoms. So number ya electrons itakuwa ni 6.02 times 10 power 23 electrons times 10 power 23 electrons. So from there tukitaka kupata nini? Volume of the material. Manake hapa yeye anachukulia kama we have 1 mole of the material. We have 1 mole of copper material. So volume of the material, as we know kwamba density, we know density is equal to mass divided by volume. As a volume itakuwa sana mass divided by density. Sasa if we have 1 mole, for 1 mole of copper, for 1 mole of copper, manake mass itakuwa sana na molar mass. So to get the volume material itakuwa ni ile pale, ambayo sasa ili tuweze kupata the quantity n is equal to number of electrons divided by nini? By volume. So quantity n itakuwa number of electrons, which is 6.02 times 10 power 23, then divided by volume ambayo tutakuwa tumeipata by calculation hapo tutakuwa mpata 0.9 cm cube, ambayo tunatakiwa tuibadilishe kwenda kwenye meter cubic. So finally we'll get 8.485 times 10 power 28 meter cubic. So from there all data tunakuwa nazo. Swali linakuwa limeisha kwa namna kama hiyo hapo. Swali la 4 tunasema if the density of copper ni hapo, tumpewa density again, and huyo hapo of copper contains hapo. Kwa tumpewa mass, tumpewa atoms, ambao number of atoms tusema ni sawa na number of electrons. So find the number of free electrons per cubic meter of copper, assuming that each copper atom contributes 1 free electron. Ili swali ni kama tu hapo juu. Maana tumpewa mass, tumpewa density. Kwa mass na density tutapata volume. Then number of atoms ni sawa na number of electrons. Kwa ukichukua number of electrons divided by volume tunakuja kupata hiyo n. Swali linalofuata wanauliza kwamba how many free electrons will there be in 1.0 meter length of copper wire of cross sectional area ni hapa. Kwa maana yake tumeshapata electrons ambazo zinaweza zikawa kwenye 1 meter cubic. Sasa kama umepewa tayari cross sectional area na length, ukiangalia hapa ni kwamba tutafanya comparison, tutapata hilo jibu. Manake hii tumeshapewa length pamoja na cross sectional area, tunaweza kupata volume yake ni ngapi. Taking the charge on electron ambayo ni hapo. What is the total charge of electron per meter wire of copper, ambayo tumecalculate hapa electron. Manake hii ni charge, quantity of charge Q in this case ni sawa sana number of electrons, electronic charge. Kwa ni hivyo tu, swali litakuwa limeisha. So hii maswali mengine yanaendelea. Kwa mfano D, assuming that free electrons are responsible for conduction, how long will the charge in coulomb take to travel 1 meter when a current of huyo hapo flow? Wamekupa current. Then what is the drift velocity of electron? Kwa hili swali kiufupi ni kama wamekuuliza uende step by step. So in question A uta calculate hiyo hapo, ambayo kuchukua mass divided by density, then finally utakuja kupata jibu 8.5 times 10 power 23. From there umeulizwa electron density hapo,
ambayo umpata hii hapa. Hii hapa ilikuwa ni kwa 1 meter huyu hapa. So kwa mfano tumepewa volume ile pale, ambaye volume ni huyu mara huyu, yani area times length. So final utapata number of electron ni huyu hapa, ambaye tukitaka kutafuta charge hapo tutapata tu ni huyu hapa tuliyempata, n tuliyempata times electronic charge. Very easy hapo. So quantity of charge Q hiyo hapo per length tutapata ni hapo 1.36 times 10 power 4 cm, coulomb per meter. Coulomb per meter, hiyo ni quantity of charge per length. Then tukitaka kupata time ambayo hiyo charge yetu itakuwa imepita hapo, time tutapata hiyo time ambayo ni 6.08 times 10 power 3, and then final drift velocity ambayo tutapata ni hiyo hapo. Kwa hiyo hivi vyote viko kwenye notes ambazo utazipata. Kwenye swala 5, find the current density and the drift velocity of electron in a copper conductor of square cross sectional 1 mm on a side carrying current of 20 ampere. Number of free electron per cubic meter ni hizo hapo, and electronic charge ni hapo. So current density ni current divided by area. Ni current divided by area, so unaipata kwa namna hiyo hapo, ambayo 20 divided by hii tumpewa ni 1 mm square cross section of 1 mm, so it convert it kwenda kwenye meter. As we know, kama tunavyofahamu kwamba 1 meter ni sawasawa na 100 mm. So 1 meter square ni sawasawa na 100 mm square. That is to say 1 meter square ni sawasawa na 10,010 mm square. Kwa hiyo ukija kuisolve hapo, utakuja kupata jibu kama hilo hapo, current density. So drift velocity ukitaka kupata hapo utatumia tu formula yetu ambayo tunaifahamu toka kule mwanzoni tuliko derive. So kwenye session inayofuata tutaendelea na maswali ambayo tutakuwa natafuta different resultant resistance au total resistance au cumulative resistance. Kwa hiyo ni hivyo tu.